Hello children, welcome back to my channel. Section E case study type of question. ரெண்டு questions 34th and 35th question இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம். இதோட இது முடிஞ்சிருச்சுன்னா ஃபுல் லென்த், அதாவது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் வீடியோலேருந்து ABCDE ஸோ எல்லா கொஸ்டின்ஸும் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ என்னோட ஃபுல் லென்த் ஆஃப் ஒரு ஃபுல் லென்த் பேப்பர் வந்து நான் கம்ப்ளீட்டாக அதை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபார் ஃபிசிக்ஸ் CBSE Sample பேப்பர் ஃபார் ஃபிசிக்ஸ் 2022-23. ஆல்ரைட், இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ செக்ஷன் E கொஸ்டின்ஸ் இதில் நம்ம பார்க்கலாம். தட் இஸ் கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டின்ஸ். ரீட் த ஃபாலோயிங் பேசேஜ், case or passage, and answer the following questions. Elements of the Earth's magnetic field. The Earth's magnetic field at a point on its surface is usually characterized by three quantities: declination, inclination or dip, and horizontal component of the field. These are known as the elements of the Earth's magnetic field. At a place between geographic meridian and magnetic meridian is defined as a magnetic declination, whereas angle made by the Earth's magnetic field with the horizontal is magnetic meridian. In magnetic meridian is known as magnetic dip. So in the diagram lo clear ah ella kuduthirukanga. So idu da magnetic meridian, idu geographic meridian. So rendu plane mari irukku pathina. So BH என்றது horizontal magnetic field, BB என்றது vertical magnetic field. ஓகே, ஸோ இந்த ஆங்கிள் பாருங்க, இது வந்து டெல்டான்றது ஆங்கிள் ஆஃப் டிப் அது. ஓகேவா, அண்ட் இன்க்ளைனேஷன் ஆர் டிப்னு சொல்லலாம். தீட்டான்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் த ஹாரிசான் த ஆங்கிள் பிட்வீன் தி மேக்னெட்டிக் மெரிடியன், ஜியோகிராஃபிக் மெரிடியன் அண்ட் தி ஹாரிசான்டல் காம்பனன்ட். ஓகேவா, இப்போ let us see the questions. இப்போ இதை வந்து என்னென்ன what are the elements of the Earth's magnetic field அப்படின்றது இங்க கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேவா, இது ஒரு கிளியர் டயக்ராம் வச்சு கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ என்ன questions கேட்டிருக்காங்க பார்க்கலாம். What is the angle between the two geographic north and north shown by geographic north and the north shown by the compass? Actually not the question should have been the magnetic north and the south. One second children. Actually என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா what is the angle between the true meridian and the magnetic meridian, அதாவது geographic meridian and the true meridian, அதுதான் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, magnetic meridian and geographic meridian உள்ள ஆங்கிள் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா it is actually declination. இந்த டயக்ராம்லயே பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், this is theta இல்லையா. theta is declination, delta தான் angle of dip. ஓகே, so theta, so you can say that is nothing but declination அப்படின்றத நீங்க சொல்லிடலாம். ஓகேவா, இப்போ செகண்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். What will happen to a compass needle which is allowed to move in a horizontal plane is taken to a geomagnetic pole? So at pole பாத்தீங்கன்னா horizontal component of the Earth's magnetic field is 0. சரியா, அதனால என்ன ஆகும், நீடில் வந்து will be hold, அதாவது ஹாரிசான்டலா இருக்கும், அதாவது it will stay in any position சொல்லலாம். Okay, then it will stay in any position. The whole, அதாவது நீடில் வந்து நம்ம வந்து when you are holding it horizontally, then it will stay in any position. ஏன்னா horizontal component of Earth's magnetic field at the pole is 0. ஓகேவா, அடுத்தது where on the surface of the Earth is the vertical component of the magnetic field 0? இது வந்து ஈக்குவேட்டர்ல தான். ஓகேவா, at the equator சொல்லலாம். on the surface of the Earth is on the equator. You just simply say it is all one word question ஆ சொன்னா கூட ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. on the equator சொன்னா போதும். ஓகேவா, அடுத்தது இதோட or question பாருங்க. What is the angle of dip at a place where the horizontal and the vertical components of the Earth's field are equal? இது வந்து ஒரு solving question. இது எப்படி சால்வ் பண்றது பார்க்கலாம். Okay, now let's see. அதாவது it is given that angle, we know that angle of dip delta is equal to tan inverse of BV by BH. Okay, BV by BH. இப்போ இவங்க என்ன கொடுத்துட்டாங்க, BV is equal to BH ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ என்ன ஆகும், delta is equal to tan inverse of BV by BH னாக்க BV by BH is going to be 1 இல்லையா, that will be equal to same ன்றதுனால 1 ஆயிடும். When is tan inverse 1? What is tan inverse 1? Nothing but 45 degrees. So the angle of dip is now going to be, delta is angle of dip in pathol, yeah. So angle of inclination is now going to be 45 degrees. Okay, all right.
next வந்து so this or this கேட்டிருக்காங்க. Actually speaking third வந்து வெறும் ஈக்குவேட்டர்னு சொன்னா போறோம். ரெண்டுமே ஈஸி क्वेश्चंस தான். இது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும். angle of dip at a place is given by tan dip delta is equal to tan inverse of BV by BH. இது நீ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே? so BV by BH இது ஞாபகம் வச்சிட்டீங்கனாக்க ஈஸியா நீங்க சால்வ் பண்ணிடலாம். whatever it is. இப்போ இந்த கேஸ்ல ரெண்டு ஈக்குவல்னு கொடுத்ததனால நீங்க வந்து போட்டுட்டீங்க. பட் இந்த சப்போஸ் வந்து அது ஈக்குவல் இல்லாம அவங்க வேற ஏதாவது ஆங்கிள் கொடுத்தாலும் நீங்க அந்த சப்போஸ் என்ன வருது அப்படின்றத நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகேவா? அடுத்த क्वेश्चन 35th क्वेश्चन பாருங்க. Let us read this paragraph. Consider a thin p-type junction PSI. That is, P stands for phosphorus and SI stands for silicon. Sorry, P silicon semiconductor wafer. By adding precisely a small quantity of pentavalent impurity, part of the PSI wafer can be converted into, இங்க P ன்றது P type. அந்த P type நம்ம என்ன பண்றோம்? We are converting into N type. அதாவது by adding a small amount of pentavalent impurity add பண்றச்சு இது என்ன ஆகுது? It is now getting converted to N type. ஓகேவா? There are several processes by which a semiconductor can be formed. The wafer now contains P region and N region and a metallurgical junction between P and N region. Two important processes occur during the formation of PN junction: diffusion and drift. We know that N-type semiconductor, the concentration of electrons, that is number of electrons per unit volume, is more compared to the concentration of holes. Similarly, in a P-type semiconductor, the concentration of holes is more than the concentration of electrons. During the formation of P-N junction and due to the concentration gradient across P and N sides, holes diffuse from P side to N side, okay, P to N, and electrons diffuse from N side to P side, that is N to P. The motion of charge carriers gives rise to diffusion current across the junction. When an electron diffuses from N to P, it leaves behind an ionized donor on the N side. The ionized donor, that is positive charge, is immobile as it is bonded to the surrounding atoms. As the electrons continue to diffuse from N to P, a layer of positive charge or positive space charge region on the N side of the junction is developed. Okay. So, in the paragraph base பண்ணி இப்போ 3 questions கேட்டிருக்காங்க. என்னங்கறத பார்க்கலாம். Charge carriers in N-type semiconductors are both electrons and holes. Is this a true state? N-type semiconductorல ஏற்கனவே பார்த்தோம் என்ன பண்றாங்க? Pentavalent impurities add பண்றாங்க. அதனால இங்க என்ன இருக்கும்னா there will be excess of electrons. ஓகே? இந்த மெட்டீரியல்ல பாத்தீங்கன்னா there will be excess of electrons. அதனால இங்க majority carriers வந்து electrons தான். ஓகேவா? So இவங்க கொடுத்திருக்கிறது both electrons and holes ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. It is a false statement. ஓகே? அடுத்தது, what is the cause for diffusion current in a diode? Diffusion current density அப்படின்றது என்னன்னா, it is a current in the, அதாவது இந்த செமிகண்டக்டர்ல ஒரு diffusion current எப்போ செட் ஆகும்னாக்கா, the diffusion of charge carriers, அதாவது எது electrons or electrons and holes ரெண்டும். ஓகே? இந்த current வந்து this is due to the transport of charge, அதாவது charges வந்து they get transported from one occurring because of non-uniform concentration. அதாவது concentration வந்து யூனிஃபார்மா இல்லாம whenever there is going to be non-uniform concentration of charge particles in a semiconductor na அப்ப diffusion occurs. okay, இதுதான் நம்ம diffusion current அப்படின்னு சொல்றோம். okay, so நீங்க what is the cause of diffusion current னா நீங்க சொல்லலாம் that whenever there is going to be a non-uniform concentration of charge particles in a semiconductor, then diffusion current occurs அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? அடுத்தது, during the formation of PN junction diode, what is the diffusion that happens? So during the process, during the formation of PN junction diode பொழுது என்ன ஆகும்னு கேட்கலாம். ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து அவங்க சொல்லியிருக்கிறபடி பாத்தீங்கன்னா there are two happenings. என்னன்னா diffusion and drift. See, two important processes occurring during the formation of PN junction is diffusion and drift. இல்லையா? So இதுல என்ன ஆகும்னா, the holes from the P side diffuse to the N side and the electrons from the N side diffuse to the P side. Okay, இதுதான் நீங்க சொல்லணும். Okay, what happens naka during the formation of the PN junction diode? What is the diffusion that happens na? Holes from the P side diffuse to the N side and electrons from the N side diffuse to the P side. அப்படி நீங்க சொன்னா போறோம். இதோட OR question பாருங்க.
Can we take one slab of p-type semiconductor and physically join it with another n-type semiconductor to get a p-n junction? So just like that, நீங்க வந்து ரெண்டையும் வந்து நம்ம இது ஒரு சின்ன ஸ்லைஸ், அது ஒரு சின்ன ஸ்லைஸ் எடுத்து அப்படியே ஒன்று மேலே ஒன்று நம்ம பண்ணினா pn டைப் ஆஃப் ஜங்ஷன் கிடைச்சிருமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. நோ. அதாவது ஒரு செமிகண்டக்டர் வந்து இருக்கணும்னாக்கா பேசிக்கலி வாட் இஸ் த கீ பிஹைண்ட் இட்னு பார்த்தீங்கன்னா, கீ டு செமிகண்டக்டர்ஸ் இஸ் மெயின்டைனிங் பிரிஸ்டைன் இன்டர்ஃபேசஸ். அதாவது இப்போ ரெண்டு இதை நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக இப்போ வந்து நான் ஒரு என் டைப்பையும் பி டைப்பையும் நீங்கள் போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ என்ன ஆகும்னா தெர் வில் பி அன்கண்ட்ரோல்டு இன்டர்ஃபேஸ். இது ரெண்டுத்துக்குள்ள ஒரு டிஃப்யூஷனோ இல்லை ட்ரிஃப்டோ வந்து இட் வில் பி அன்கண்ட்ரோல்டு. ஓகே. ஆனால் இப்போ இந்த பி டைப்லேயோ என் டைப்லேயோ பார்த்தீங்கன்னா டோப்பிங் வந்து இட் இஸ் நவ் மெஷர்ட் பார்ட்ஸ் பர் மில்லியன் அப்படின்னு தான் நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம். ஓகே. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 மில்லியன் சிலிகான் ஆட்டம்ஸ் ஃபார் எவ்ரி ஒரு டோபண்ட் அப்படின்னு ஒரு டோப்டு ஆட்டம், ஒரு டோப்டு இந்த எலிமெண்ட்னு எடுத்தோம்னாக்கா அதில் பார்த்தீங்கன்னா 1 மில்லியன் சிலிகான் ஆட்டம்ஸ் ஆர் ஃபார் எவ்ரி டோபண்ட் ஆட்டம். ஓகே. ஸோ இப்போ ஃபிசிக்கலாக நம்ம இதை எடுத்து வெல்ட் பண்ணினோம்னு வச்சுக்கோங்க, தட் வில் ஒன்லி ப்ரொடியூஸ் இன்டர்ஃபேஸ் டிஃபெக்ட்ஸ். அதாவது இன்டர்ஃபேஸ் டிஃபெக்ட்ஸ் இந்த பார்ட்ஸ் பர் 1000 தான் நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே. அதாவது 1000 times larger than the dopants அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே. ஸோ அதே மாதிரி growing an n-type semiconductor on a p-type semiconductor in ultra high vacuum is only. ஸோ இது எப்படி வந்து இவங்க டிஃப்யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆர் எப்படி இதை வந்து ரெண்டையும் வந்து ஒன்று சேர்க்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதை வந்து ஒரு அல்ட்ரா ஹை வேக்கமில் இது ரெண்டையும் தேல் புட் டுகெதர், ரெண்டையும் ஒன்று சேர்த்து அதுக்கப்புறம் பி அண்ட் என் டைப்பை பண்ணுவாங்க. இன்னொரு மெத்தட் வந்து எப்படின்னா, the dopant into a pure semiconductor with diffusion or ion, as we saw இங்க முன்னாடி பார்த்த மாதிரி ஒரு diffusion or ion implantation. இந்த ரெண்டு மெத்தட்ல தான் இது பண்ண முடியுமே தவிர பிசிக்கலா எடுத்து இது ஒரு வேஃபர் அது ஒரு வேஃபர் எடுத்து அப்படியே நம்ம வந்து வெல்ட் எல்லாம் பண்ணி பிஎன் ஜங்ஷன் பண்ண முடியாது. ஓகே. ஸோ இதோட ஆர் கொஸ்டின் இது. நோன்னு நீங்க சொல்லிட்டு யூ கேன் நவ் சிம்பிளி சே இதுக்கு ஆன்சர் எப்படி பண்ணலாம்னாக்க, நோ, தி கீ டு செமிகண்டக்டர்ஸ் இஸ் மெயின்டைனிங் தி பிரிஸ்டைன் இன்டர்ஃபேஸ் பை பிசிக்கலி புட்டிங் together the n and the p type semiconductors will produce an uncontrolled interface அப்படின்னு சொன்னா போதும். ஓகேவா? So with this we come to an end with the papers. இந்த CBSE sample paper for physics 2022-23 முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ இது ஃபுல்லாக நீங்கள் கோ த்ரூ பண்ணுங்க, ரிப்பீட்டடாக போட்டு பார்த்து வீடியோஸை போட்டு பாருங்க. Spread it to your friends also. Those are all taking the போர்டு எக்ஸாம் ஃபார் திஸ் இந்த மார்ச்சில் யாருக்கெல்லாம் இந்த எக்ஸாம்ஸ் இருக்கோ அவங்க எல்லாருக்கும் இதை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அண்ட் இப்போ அப்கமிங் 11th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் இதை வந்து சொல்லுங்க, எல்லாருக்கும் சொல்லுங்க. ஸோ தட் இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் டு தெம். அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் ஸோ தட் ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் மோர், இன்னும் கொஞ்சம் மேத் வீடியோஸும் பண்ண போகிறேன் அடுத்தது. And full length papers I'll be doing. And apart from it, I'm going to give you certain tips and tricks how to face the board exam. And in the questions within the limited period of time. Time management is very, very important for you children. அது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணி எப்படி மேனேஜ் பண்றது அப்படின்றதுக்கெல்லாம் நான் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் கொடுக்க போறேன். ஸோ கீப் வாட்சிங் மை சேனல். Until then, bye children.